Hello, muraho. Uyu munsi tugiye kureba amahugurwa. Amahugurwa akaba yaragenewe abantu bitegura kujya gukora ku kibuga cy'indege. Aya mahugurwa yateguwe ku bufatanye na Rockford International Airport ndetse n'ikigo gitwara indege cya MRA. Mu bimwe urajya ubona urajya usanga hari bavuga ngo ibi bigenewe abakozi ba MRA cyangwa se ibi bigenewe abakozi ba Rockford. Gusa icy'ingenzi ni uko wowe wafata ibyo ngibyo ukabisanisha naho wowe wasabye akazi. Reka dutangire tureba ese ni iyihe mpamvu tugiye guhabwa aya mahugurwa. Nk'uko mubibona dufite impande ebyiri, uruhande rumwe ruri mu cyongereza, urundi ruhande ruri mu kinyarwanda. Tujya tubanza dusoma interuro mu cyongereza tuyishyira mu kinyarwanda. Nk'uko nabivuze tugiye gutangirana n'impamvu tugiye kubona aya mahugurwa. The purpose of this training is to inform MRA employees of. Impamvu y'aya mahugurwa ni ukugira ngo bamenyeshe abakozi ba MRA ibi bikurikira: The Chicago Rockford International Airport cyangwa se RFD mu magambo magufi, authorities AOA and SIDA locations. Aho ibice bya SIDA na AOA by'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Chicago Rockford biherereye. Identifying and following the rules of RFD badges. Kumenya no gukurikiza amategeko agenga ikoreshwa ry'amakarita y'akazi ya RFD. Door and gate responsibilities. Inshingano zirebana n'imiryango n'amarembo by'ikibuga cy'indege. Securing unattended aircraft. Amategeko areba uko warinda cyangwa wabika indege zidacungiwe umutekano. Identifying and controlling access to MRA secure areas. Kumenya no gucunga imikoreshereze y'ahantu hafite umutekano muri MRA. MRA issued identification. Ibyangombwa biranga umuntu bitangwa na MRA. Twakunze kubona ijambo AOA ndetse na SIDA. Tukaba tugiye kureba ese AOA bisobanura iki na SIDA bisobanura iki kuri paje ikurikira. AOA cyangwa se Aircraft Operations Area. The AOA, also known as Airport or Air Operations Area, includes all property within the airport perimeter fence. AOA izwi nka Air cyangwa Airport Operations Area igizwe n'ubutaka bwose buri mu nkuta zikikije ikibuga cy'indege cyangwa se ibice byose bigize imikorere y'ikibuga cy'indege. Naho SIDA or Security Identification Display Area. Security Identification Display Area SIDA is the area with the highest level of security. Only persons with valid SIDA badges may enter. Ku rundi ruhande, SIDA cyangwa se Security Identification Display Area. Security Identification Display Area aba ari ahantu haba hacunzwe umutekano cyane. Ni ahantu haba harinzwe cyane mu kibuga cy'indege. Abantu bemerewe kugera aho hantu ni abantu baba bafite amakarita yemewe ya SIDA gusa. The SIDA at this airport is located on the main terminal ramp to the rear of the building and includes the area behind the counters and upper level sterile area. SIDA mu kibuga cy'indege cya Rockford iherereye ku muryango mukuru w'aho abagenzi banyura bajya cyangwa bava mu ndege nyuma y'inyubako. Aho abagenzi bakirirwa baza kwerekana amatike yabo ndetse n'ahasukuwe habugenewe mu bice byo hejuru abagenzi bategereza ko indege zabo zihaguruka. Iyo tuvuze kuri paji ikurikira tuza kumenya ese ibi bavuze ngo sterile area ni iki, bishatse gusobanura iki. Hano turebyeho gato ikintu byaba bivuze ko ari ahantu hafitiwe isuku haba haragenewe ko abagenzi bategereza indege, ariko muri paji ikurikira turamenya ese ni isuku ingana iki. All cargo ramps and facilities are also SIDA. Ahandi hose habikwa
imizigo y'abaturage cyangwa se y'abantu bagiye mu ndege, imitwaro yabo naho haba hari muri SIDA. Inyubako cyangwa se aho iyo mizigo yabo inyuzwa naho haba hari muri SIDA. Dusobanukirwe na SIDA sterile area icyo ari cyo. The SIDA sterile area is a defined section of the terminal where passengers are screened prior to boarding. SIDA sterile area ni ahantu hasukurwa. Gusukurwa ni ukuba bakuramo bagiteri zose, bakuramo icyangiza umuntu cyose. Ni ahantu haba hafite isuku ikabije yihariye, hakaba haragenewe nk'umwanya abagenzi barangije gusuzumwa, ubwo barangije gutanga amatike yabo, kwerekana amatike yabo, barangije gusakwa, barangije no kwerekana n'ibindi byangombwa byose bibemerera kujya mu ndege. Aho niho bategereza, noneho bategereje kwinjizwa mu ndege zabo. Tujye kuri airport identification badges. Tugenekereje mu Kinyarwanda, airport identification badges ni nka ibikuranga cyangwa se ikarita ikuranga itangwa n'ikibuga cy'indege. Hari ubwoko bw'amakarita hano badusobanuriye butatu. Tugiye kureba ayo makarita atandukana gute, ni iki gishobora cyangwa yemerera umuntu gukora iki. Ikarita ya mbere ni iyi ngiyi. The blue AOA badge allows AOA access only. SIDA access is not permitted. Ikarita ya AOA y'ubururu yemerera umuntu kugera ahantu hose mu kibuga cy'indege usibye ibice biri muri SIDA. Twavuze ko ibice biri muri SIDA ni bya bice biba bicungiwe umutekano ukabije. Ariho batubwiye aho imitwaro cyangwa se imizigo y'abagenzi ijya, aho amatike basabira amatike, ndetse n'ahandi batubwiye ko hacungirwa umutekano ukabije, batubwiye imbere. Hanyuma the red SIDA badge allows total access to the AOA and SIDA. AOA tusubiye inyuma tukagerageza kongera kwiyibutsa icyo isobanura. AOA ni aho ikibuga cy'indege gikorera, ibikorwa byose bikorerwa ku kibuga cy'indege. Hanyuma SIDA ikaba ari handi haba harinzwe hatagerwa n'umuntu wese. Batubwiye ko ikarita y'ubururu yemerera cyangwa se the blue AOA badge allows AOA access only, yemerera umuntu kugera aho hose ikibuga gikorera usibye SIDA access is not permitted. Ibice biri muri SIDA, ibice byashyizweho nk'aho ari ibice bigomba kurindwa cyane. The red SIDA badge allows total access to the AOA and SIDA. Ikarita y'umutuku noneho yo ya SIDA, ya mbere ni ikarita y'ubururu ya AOA, iya kabiri ni ikarita y'umutuku ya SIDA. Ikarita y'umutuku ya SIDA yemerewe kugera mu kibuga hose, mu kibuga cy'indege, aho ikibuga cy'indege gikorera n'ibikorwa byacyo, ndetse n'ibice bashyizeho ko ari ibice bigomba gucungirwa umutekano cyane, ari byo SIDA. Ubwo aba yemewe kugera ahantu hose. The yellow contractor badge allows AOA access within a work area. Noneho indi karita dufite ni ikarita y'umuhondo ihabwa ba rwiyemezamirimo. Ikaba ari ikarita ibemerera kugera aho bari gukorera gusa. Badges have the individual's first and last name, photograph, employer, badge number, and expiration date. Buri karita ibiriho amazina yombi n'ifoto bya nyirayo. Igomba kuba iriho umukoresha we, nimero y'iyo karita, ndetse n'igihe iyo karita izarangirira. Some badge holders are also have endorsements like ramp driving, airfield driving, or emergency access. Bamwe mu bahabwa ayo makarita baba bemerewe gukora ibikorwa nko gutwara imizigo n'ibindi bikenerwa aho indege ziparika cyangwa zikanapakururira. Baba bafite n'uruhushya rwo gukoresha imiryango ikoreshwa cyangwa se imyanya ikoreshwa mu gihe cy'impanuka gusa cyangwa mu gihe cy'ibindi biza bitunguranye. Tumaze kureba amakarita atatu akoreshwa kandi yemewe n'akamaro kayo. Twabonye ikarita y'ubururu ya AOA, the blue AOA badge. Twabonye ikarita y'umutuku
ya sida, the red sida badge twabonye, n'ikarita y'umuhondo yagenewe ba rwiyemezamirimo, yellow contractor badge. Izi ni izindi karita zishobora kwemerwa nk'ibyangombwa mu gihe umuntu aje kugira icyo asaba ku kibuga cy'indege. Izindi karita zishobora kwemerwa cyangwa other approved IDs are FAA form 110 cyangwa FAA employees, ID of uniformed flight crew, provided that they remain within the vicinity or footprint of the aircraft. Amakarita ashobora kwemerwa atarariya tubonye atatu ni aya ngaya. Ikarita ya FAA cyangwa se mu magambo arambuye Federal Aviation Administration ni abashinzwe kwita ku ndege, kuzibungabunga ubuzima bwazo, kureba niba zujuje ibisabwa ndetse zujuje n'ubuziranenge. Abakozi rero b'icyo kigo baba bemerewe kwinjira muri bya bice bya sida no kugera ku kibuga cy'indege. Ikarita z'akazi cyangwa se ID of uniformed flight crew, provided that they remain within the vicinity of footprint of the aircraft. Izi ni ikarita z'abakozi ariko bambaye uniforme bari gukora mu ndege. Ibwo iyo karita bayemera ari uko uwo muntu yambaye iyo uniforme kandi akaba ari bugume mu bice byegereye indege yabo. Tugiye kureba zimwe mu mpushya zishobora gutangwa ku kibuga cy'indege. Uruhushya rwa mbere ni unescorted access. Unescorted access allows individuals in the SIDA and other controlled areas independently without a SIDA badged escort. Uruhushya rudaherekezwa arirwo unescorted access ruba rwemerera umuntu kugera mu bice byose biri muri sida n'ibindi bice byaba birinzwe ntawe umuherekeje, bidasabye ko umuntu ufite ikarita ya sida amujya inyuma. Escorted access allows individuals in the SIDA area only with a SIDA badged escort. None uru ruhushya escorted access cyangwa uruhushya rusaba kuherekezwa rwemerera ko ujya mu bice byose bya sida ariko uherekejwe n'umuntu ufite ya karita ya sida. A person may only be escorted for work-related purposes. Umuntu ashobora guherekezwa cyangwa agomba guherekezwa igihe ari mu nshingano z'akazi gusa. Escorted individuals must remain in the line of sight and within speaking distance of their escort. Umuntu uherekejwe agomba kuguma aho umuherekeje abasha kumubona ndetse no kumuvugisha byoroshye. Never leave a person you are escorting alone. Ntuzigere namba usiga umuntu uherekeje wenyine. Ubwo tumaze noneho kureba amakarita dushobora kugira n'impushya dushobora guhabwa, tugiye kureba ese iyo uhawe ikarita ikuranga uyikoresha ute. ID rules of use. Wear your ID at all times above the waist and below the neck on your outermost garment. Jya wambara ikarita yawe buri gihe, uyambare ku gice cyo hejuru cy'umubiri, ubwo ni ukuva ku rukenyerero, kandi munsi y'ijosi. It must always be visible. Ugomba kuyambara ku mwambaro uri inyuma y'iyindi yose, igahora igaragara igihe cyose. Ubwo wear your ID at all times above the waist and below the neck on your outermost garment. It must always be visible. Jya wambara ikarita yawe buri gihe, uyambare ku gice cyo hejuru cy'umubiri, ni ukuvuga uhereye ku rukenyerero kuzamura ariko haba ari munsi y'ijosi. Uyishyire ku mwambaro w'inyuma y'indi yose. Niba wambaye ishati n'ikote urayishyira ku ikote, ntuyishyira ku ishati. Igomba guhora igaragara buri gihe cyose uri mu kibuga cy'indege. IDs may not be shared. Ntuzigere namba uha ikarita yawe undi muntu.
cyangwa uy'umusangiza. Damaged, illegible or expired IDs are not valid. Ikarita yaba yarangiritse, itagisomeka cyangwa se yararangije igihe, ntago iba icyemewe. Pseudo IDs do not enable you to bypass security when traveling. Ntago kuba ifite ikarita ya sida bikwemerera kuba waca ku bashinzwe umutekano mu gihe nawe uri mu rugendo. Andi mategeko ajyanye n'imikoreshereze y'amakarita ni: if you forget your ID at home, you must retrieve it. Uramutse wibagiwe ikarita yawe mu rugo, uba ugomba gusubirayo ukajya kuyizana. You cannot be escorted once you have been issued an ID. Za serivisi zo guherekezwa twavuze wowe ntubuzemerewe kuko uba warahawe ikarita ikuranga, cyangwa se mu gihe wahawe ikarita ikuranga. Badges are the property of the airport and must be returned if employment is terminated. You will be fined if you fail to return it. Ikarita ikuranga aba ari umutungo w'ikibuga cy'indege. Ugomba kuyisubiza akazi karamutse gahagaritswe. Nutabasha kuyigarura cyangwa se nutayigarura, uzacibwa amande n'ikibuga cy'indege. Expired badges must be returned or renewed. Amakarita yarangije igihe agomba gusubizwa cyangwa se agahindurwa, hagatangwa amashya. Report lost or stolen badges to airport operations immediately. Fines will apply if operations is not notified. Ugomba guhita ako kanya bibaye umenyesha mu gihe ikarita yawe yibwe cyangwa se yabuze. Mu gihe ibiro bishinzwe ibikorwa imikorere n'abakozi b'ikibuga cy'indege batamenyeshejwe, uzajya ucibwa amande. Ikindi tugiye kurebaho ni challenge procedures. Challenge procedures ni nka ibyo wakora cyangwa ibikorwa mu gihe uhuye n'ibizazane mu kazi. Icyambere, you must challenge individuals who lack proper ID. Ugomba guhagarika ugahangana na buri wese udafite icyangombwa cyabugenewe kimuranga. Kugira ngo uvugishe uwo muntu, approach persons in non-threatening manner. Umwegere utamutera ubwoba. Umwegere mu buryo butuje. If they cannot produce a proper valid ID, escort them out of the area. Do not restrain. Mu gihe atabashije kukwereka icyangombwa cyemewe, ujye umusohora nta ngufu ukoresheje. And contact operations or a law enforcement officer. Noneho uhamagare abashinzwe ibikorwa imikorere n'abakozi mu kibuga cy'indege cyangwa se ushinzwe umutekano. Law enforcement officer nabo bashinzwe umutekano mu kibuga cy'indege. Contact a law enforcement officer if danger is perceived or the person is uncooperative. Then contact operations. Mu gihe uwo muntu ufashe ari kwanga kumva ibyo uri kumubwira cyangwa se wowe ubona uko ameze na situation arimo bishobora kuza guteza ibyago, urahita uhamagara ushinzwe umutekano mbere, nyuma uhamagare abashinzwe ibikorwa byo mu kibuga cy'indege. Nuko twabivuze tugitangira, bimwe mu byo turi bwibandeho harimo n'inshingano zijyanye n'imiryango ndetse n'amarembo yo ku kibuga cy'indege, ari byo door and gate operation. Iyo ni imikorere y'imiryango ndetse n'amarembo byo ku kibuga cy'indege, imikorere n'imikoreshereze. You may receive door or gate privileges only if your duties require them. Ushobora guhabwa inshingano cyangwa se amahirwe yo gukoresha imiryango n'amarembo y'ikibuga cy'indege igihe inshingano zawe z'akazi zibigusaba. To open,
Hold the badge within 5 inches of the reader. Then the green light flashes. Enter your PIN and the pound sign. Kugira ufungure umuryango, fata ikarita yawe uyegereze icyuma kisoma byibuze mu kigeranyo cya inshi 5 uvuye kuri icyo cyuma. Nubona urumuri rw'icyatsi rwinyabije, urashyiramo umubare wawe w'ibanga, umubare wawe wihariye kuri buri muntu, ndetse n'akamenyetso ka pound cyangwa se akamenyetso k'urwego. Open the door or gate and pass through alone, unless you are escorting someone without a badge. Fungura umuryango cyangwa se amarembo uyacemo wenyine, kereka mu gihe waba uherekeje umuntu udafite ikarita. In that case, the person must follow immediately behind you. Niba uherekeje umuntu udafite ikarita, urafungura umuryango ahita agukurikira inyuma yawe ako kanya. Ensure the door or gate securely closes after you go through. Reba neza ko umuryango cyangwa amarembo afunze neza nyuma y'uko wowe umaze kunyuramo. To exit a door, press the green button. Pass through and close the door. Gusohoka mu muryango cyangwa se mu marembo. Gusohoka mu muryango, kanda kuri buto y'icyatsi unyuremo hanyuma ufunge uwo muryango. To exit a gate, drive close to it and pass through when it opens. Gusohoka amarembo, twara uyegere hanyuma ucemo namara gufunguka. Do not drive away until it closes completely behind you. Ntukagende utabonye ko ya marembo yifunze mu gihe umaze gucamo. If you hold a door or gate open, you will set off an alarm. Call airport operations immediately if this occurs. Nufatira wa muryango cyangwa se amarembo mu gihe uri gufungura, bizatuma inzogera zivuga. Mu gihe ibi bibaye, jya uhamagara abashinzwe ibikorwa n'imikorere n'abakozi byo ku kibuga cy'indege ako kanya. Tumaze kurema noneho imikoreshereze n'imikorere y'imiryango n'amarembo byo ku kibuga cy'indege. Ubu tugiye kureba inshingano zijyana n'imikoreshereze y'amarembo ndetse n'inzugi cyangwa se imiryango ku kibuga cy'indege. The person opening the door or gate is responsible for all the activity going through it. Umuntu wese ufungura umuryango cyangwa se amarembo aba afite inshingano zo kumenya ibiwucamo n'abawucamo bose. Ni ukuvuga ngo ibiri bube byose niwe uburi bubyirengera. Niwe uburi bubyirengera. Everyone entering a door or gate must present their own ID to the reader. Enter their own PIN, not just the first person opening the door. Buri wese winjira mu marembo cyangwa se umuryango mu kibuga cy'indege aba agomba kwerekana ikarita ye bwite imuranga, akayereka ya mashini izisoma, hanyuma agashyiramo umubare w'ibanga we. Ntago ari umuntu wenyine wa mbere. Urugero niba mwinjiye muri groupe, ntago umuntu wa mbere wenyine ari bushyireho ikarita ngo yinjire mwese mu mwinjirireho. Failure to do so is called piggybacking and is not permitted. Ibyo byo kwinjira ku muntu umwe byitwa guhekana kandi birabujijwe. If a door or gate malfunctions and will not secure, contact airport operations or ALIO. Remain where you are until they arrive to retrieve you. Niba umuryango cyangwa se amarembo ari kwanga gukora neza cyangwa se atari gufungika neza, uhamagare abashinzwe umutekano LIO cyangwa se airport operations, abashinzwe ibikorwa byo ku kibuga cy'indege.
Remain where you are until they arrive to relieve you. Ugume aho uri kugeza baje bakahagukura. If you find an open or unsecure door or gate, remain where you are. Contact operations or Leo and wait for their arrival. Ubonye hari umuryango cyangwa se amarembo adafunze, guma aho uri. Hamagara abashinzwe ibikorwa byo mu kibuga cy'indege n'abakozi cyangwa se ushinzwe umutekano, utegereze bakugereho. Tugiye kureba mu magambo make AOA na SIDA ibyo tumaze kuvugaho n'ibihe, cyangwa se mu cyongereza AOA/SIDA training summary. Biriya byose tumaze kuvugaho. Ikintu cya mbere twavuzeho ni keep control of your badge at all times. Batwihanangirije ko buri gihe ugomba gucunga neza ikarita yawe igihe cyose. Keep control of persons you are escorting at all times. Barongera baratwihanangiza ko tugomba gucunga neza umuntu duherekeje igihe cyose. Keep control of doors and gates you enter or exit. Barongera batubwira ko guca mu miryango ugomba kureba neza ninjye njyenyine winjiyemo, nta wundi winjiye nyuma yanjye. Niba hari uwo ninjize se biremewe, abifitiye uruhushya. Ubwo ari byo keep control of the doors, gates you enter or exit. Cunga neza imiryango cyangwa se amarembo winjiramo cyangwa usohokeramo. Report suspicious activity to a Leo or airport operations. Utange raporo z'ibikorwa ubona biteye amakenga ku bashinzwe umutekano n'abashinzwe ibikorwa byo mu kibuga cy'indege. You are one of the airport's eyes and ears for security. Uri umwe mu bagize amaso n'amatwi by'umutekano w'ikibuga cy'indege. Ujye uhora ubyibuka. Nyuma yo kureba kuri AOA na SIDA, ubu ngubu tugiye kureba ku bice bicungira umutekano cyane muri MRA. Korera bimwe mu bice byaho birinzwe. Icyambere tugiye kureba ni securing an unattended aircraft, cyangwa se uko warinda indege idacungiwe umutekano. Any unattended aircraft which is currently under the control of the Part 145 repair station must be secured from an authorized movement by one of the following means. Indege yose idafite uyirinze iri gukorwaho na 145 repair station igomba kurindwa ko hari uwayivanaho iri atabifitiye uburenganzira. Ibyo bishobora kugerwaho hifashishije ubu buryo. Uburyo bwa mbere, secured in a locked hangar. Hangar ni aho indege zibikwa. Ishobora kuba ari inyubako, ishobora kuyifata nk'ibyumba, twajya dukoresha ayo mazina yombi. Ubwo uburyo bwa mbere, secured in a locked hangar. Kuyibika mu cyumba cyayo cyangwa se inyubako yabugenewe yayo ifunze. If outside of the hangar, all doors and access hatches must be locked, and any stairs used to access the aircraft must be moved away from it. Iramutse iri hanze y'icyo cyumba cyangwa iyo nyubako, inzugi zose zayo zigomba gufungwa, ndetse n'ingazi cyangwa se esikariye zakwifashisha bagera mu ndege zigomba kuba zigishweyo. If an aircraft is unable to be locked, it must be blocked or prevented from moving by. Niba indege itari gufungika cyangwa itabasha gufungika, igomba gufungwa cyangwa kubuzwa kugenda hifashishije ibi bikurikira. Parking a vehicle in its path and the keys to the blocking vehicle must be removed and kept under control of an Emery Air or Rockford AOA SIDA badged employee. Uburyo bwo kurinda iyo ndege itari gufungika nuko waparika ikinyabiziga mu nzira yayo, hanyuma imfunguzo z'icyo kinyabiziga ushyizeho ukaziha umukozi ukorera Emery Air cyangwa se ukorera Rockford, ukorera ikibuga cy'indege cyangwa ukorera iyo
company itwara indege, uwo mukozi akaba agomba kuba afite badge cyangwa se ikarita ya AOA cyangwa ikarita ya SIDA. Parking the aircraft in some fashion where it is unable to be taxied, such as nosed against a building. Kuyiparika mu buryo ki idashobora kuva hiri, gusunikwa iva hiri, nk'urugero nko kuba wenda yasunikwa ku nzu. Some other means of physically preventing the aircraft engines from being operated. Ubundi buryo ni ugukoresha ubundi buryo bwose bushoboka bwatuma moteri yayo idakoreshwa. Tujye ku gice cya kabiri cyo kurinda indege idacungiwe umutekano, securing an unattended aircraft. Bari kutubwira ngo aircraft that are parked on the west hangar ramp are considered secured if one of the following conditions are met. Indege iparitse mu byumba biri mu nyubako iherereye iburengerazuba tuyifata nk'aho itekanye iyo ibi bikurikira byubahirijwe. An Emirates Air employee is at the front desk to monitor the ramp. Umukozi wa Emirates Air yicaye hafi aho abantu bakirirwa, akaba ari gucunga, ashobora gucunga aho indege ziparitse. The street side doors to the FBO are locked. Imiryango yo mu mpande ya fixed based operator ifunze. Fixed based operator naho service zijyanye n'indege n'imikorere y'indege zitangirwa, akaba ari aho bashobora kuba bashyiramo amavuta, ibikoresho biyigize cyangwa se aho ziparikwa. Ibyo byose fixed based operator ni business ishinzwe kubitanga, iboneka mu kibuga cy'indege. Iyo rero imiryango ijya aho ngaho iyo business yerereye ifunze, indege bayifata nk'aho ifite umutekano. An aircraft that have been released from maintenance and parked outside during non-working hours of the repair station will be treated as unattended unless one of the following conditions are met. Indege yarekuwe iva aho bayibungabungira cyangwa bayikorera, ikaba iparitse hanze mu masaha atari y'akazi ya hantu bayikoreraga, izajya ifatwa nk'aho idacungiwe umutekano kereka mu gihe bino bikurikira byubahirijwe. Parked on the west hangar ramp. Kuba iparitse mu nyubako yabugenewe iri uburengerazuba. Secured in accordance with option 2 or 3 as previously described. Cyangwa se yarinzwe hifashishijwe uburyo bubiri cyangwa bwa gatatu twavuze ruguru. Uburyo bwa kabiri bwari kuyiparika ku buryo ki umuntu adashobora kuyikura hiri, cyangwa se kuba bakoresha uburyo bushoboka bwose ku buryo moteri yayo itari buze gukora. Icyo gihe nibwo indege yemezwa ko ifite umutekano. Ikindi gice tugezeho ni controlling access to secure areas. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni ugucunga imikoreshereze cyangwa uko abantu bakoresha bagera ku bice birinzwe. Any persons wishing to enter into Emirates Air's secure areas must have a valid reason to require access and a valid form of identification. The valid form of identification is determined by the area they require access to. Umuntu wese wifuza kwinjira aharinzwe muri Emirates Air agomba gutanga impamvu yumvikana kugira ngo ahabwe ibyangombwa byemewe. Icyangombwa cyemewe gisabwa kigenwa naho uwo muntu yifuza kujya cyangwa kugera. Ibice birinzwe ni ibi bikurikira. Just the secure areas. Emirates Air's secure facilities consist of the following. Hamwe mu hantu harinzwe cyane muri Emirates Air naha hakurikira. Any Emirates Air hangar to include both west hangars, the east hangar, GSE and ULD shops, and the Falcon Road hangar. Ibyumba byose bibikwamo indege ibiri iburengerazuba byombi, amaduka ya GSE na ULD ari mu bubiko bw'iburasirazuba, ndetse n'icyumba kibikwamo indege cya Falcon Road. Ahandi hantu harindwa cyane ni any ramp space immediately adjacent to our facilities. Na habugenewe ho guparika indege hegeranye n'inyubako
zacu. Valid reasons for access. Impamvu zemewe zitangirwa uruhushya. Every air employee in their assigned work areas or in performance of their assigned duties. Nuko waba uri umukozi wa Emery Air uri mu nshingano z'akazi cyangwa se uri gukora inshingano wahawe. Rockford Airport employee in the performance of their duties. Kuba uri umukozi w'ikibuga cy'indege uri gukora inshingano z'akazi kawe. FAA, TSA or DHS inspector in the performance of their duties. Kuba uri umugenzuzi wa FAA bacunga ubuziranenge bw'indege ndetse n'amategeko agenga imikoreshereze y'ibibuga by'indege n'indege muri rusange. TSA cyangwa DHS bari mu nshingano zabo. TSA bashinzwe umutekano w'abagenzi mu kibuga cy'indege, inyubako zimwe mu kibuga cy'indege ndetse n'imizigo y'abagenzi. Nibo baba bashinzwe gusaka abagenzi binjira. DHS bashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu. Ni Department of Homeland Security. Ubwo rero abagenzuzi b'ibyo bigo bitatu baba bemerewe kugera muri bya bice bicungiye umutekano bya Emery Air mu gihe byemejwe ko kuko ari abaho, mu gihe twabonye ko mu gihe n'amakarita yabo bayafite bo ntibigombera ko baba bafite bwa bwoko bw'amakarita bundi butatu. A pilot or flight crew member that requires access to their aircraft. Uwaba atwara indege cyangwa akora mu ndege uri gusaba ko ahabwa uruhushya rwo ku ndege yawe cyangwa uburenganzira bwo ku ndege yawe. Bimwe mu bice birinzwe twabonye ko harimo aho indege ziparikwa, ariho twita ramp. Aho naho ziparikwa zitegereje gupakirwa no gupakururwa. Naho hangar turaza kubitandukanya naho turareba nyuma. Hangar naho ziparikwa mu gihe zitari gukoreshwa. Noneho aha tugiye kureba access to the ramp. Ababa bafite uburenganzira bwo kugera aho indege ziparikwa. Any persons requiring an escorted access to the ramp area that have a valid reason must possess one of the following types of identification. Umuntu uwo ari we wese usaba guhabwa uruhushya rudaherekezwa rujya ahaparikwa indege agomba kuba afite byibuze kimwe muri ibi byangombwa. RFT issued AOA or SIDA badge, ikarita ya AOA cyangwa ya SIDA itangwa na RFT. FAA issued pilot license, uruhushya rwo gutwara indege rutangwa na FAA. FAA, TSA or DHS issued identification badge or credentials. Ibyangombwa bitangwa na FAA, TSA cyangwa DHS cyangwa ibyangombwa by'akazi byerekana icyo uwo muntu ashinzwe muri ibyo bigo nabyo biremerwa. Icyangombwa cyangwa icyangombwa cy'akazi, reka duhindure hano. Non-Emery vehicles allowed on the ramp must be escorted at all times. Ibinyabiziga bitari ibya Emery byemewe ahaparikwa indege bigomba kuba biherekejwe buri gihe. Limousines or other customer-owned vehicles picking up or dropping off customers from the aircraft may, after being confirmed with the customer, be allowed onto the ramp. Ni ukuvuga ngo limousine cyangwa ibindi binyabiziga bitwara abagenzi bishobora kwemererwa kugera aho indege ziri bimaze kwemezwa n'uwo mugenzi bije gutwara. These vehicles must remain parked in the view of the FBO front desk and be escorted by an Emery employee. Ibi binyabiziga bigomba kuba biparitse aho umukozi wa FBO wakira abantu areba ndetse bikaba biherekejwe n'umukozi wa Emery Air.
buri gihe biri aho ngaho. Taxis and other methods of public transportation are not allowed onto the ramp area. Taxi n'ubundi buryo bwose rusange butwarwamo abagenzi ntabwo bwemewe kugera aho indege ziparikwa. Personnel without AOA or SIDA badge with a ramp endorsement requiring ramp access for work-related purposes must be escorted at all times. Umukozi udafite ikarita ya AOA cyangwa iya SIDA imwemerera kuba yagera aho ngaho indege ziparikwa, gusa akaba ashaka kuhagera ku bw'akazi, ku bw'inshingano z'akazi, agomba guherekezwa igihe cyose. Uyu mukozi ashobora kuba ari umukozi uje employees dropping off toolboxes, ari umukozi uzanye ibikoresho byo gukoresha ku ndege. Freight haulers picking up or delivering cargo, ashobora kuba ari abantu batwara imizigo bari kuyizana cyangwa baje kuyitora aho ngaho. Abo ngabo nabo bagomba kuba baherekejwe buri gihe. Twakomeje ku bindi bice bigomba kurindirwa umutekano ukabije. Twabonye ko dufite ramp aho indege ziparikwa zitegereje gushiramo abagenzi no gukuramo abagenzi, tukaba dufite na hangar. Hangar ni aho indege zibikwa zitari gukoreshwa. Noneho aha tugiye kureba access to the hangars cyangwa uburenganzira bwo kugera aho indege zibikwa. Any person requiring an escorted access to the hangar or area must have a valid reason to require access and one of the following types of identification. Umuntu wese usaba uruhushya rudaherekezwa rujya aho indege zibikwa agomba kuba afite impamvu yumvikana ari kurusaba, ndetse afite na kimwe muri ibi byangombwa bikurikira. Ibi ngibi murajya mubona ko bijya kwisanisha n'abagera n'ubundi hahandi indege ziparikwa, bitandukaniye ku bintu bitoya. Abagomba kuba afite RFD cyangwa Rockford issued AOA or SIDA badge, bagomba kuba afite ikarita yatanzwe na RFD ya SIDA cyangwa ya AOA. Abagomba kuba afite uruhushya rutwara indege rutangwa na FAA issued pilot license. Abagomba kuba afite ibyangombwa by'akazi cyangwa se ibyangombwa bitangwa n'iki kigo bimwemerera kwinjira aho hantu, bitangwa n'ibi bigo, bitangwa na FAA, bitangwa na TSA, bitangwa na DHS. Emirates issued ID badge, abagomba kuba afite ibyangombwa bitangwa na Emirates. Ikindi akaba afite Emirates issued visitor badge, akaba afite ikarita y'abashyitsi itangwa na Emirates. Ubwo abo ni abemerewe, abagomba kuba afite impamvu yumvikana agiye kugera aho hantu, cyangwa se kimwe muri ibi byangombwa bamaze kutubwira. Kimwe muri ibi byangombwa biri aha ngaha, nabyo biri aha. Ba rwiyemezamirimo, contractors and customer representatives working at Emirates will have an Emirates badge issued to them. This badge allows an escorted access to the hangar in their assigned hangars only. Ba rwiyemezamirimo n'abahagarariye abakiriya bakorana na Emirates bagomba guhabwa ikarita na Emirates. Iyi karita ikaba ibemerera kugera aho indege zibikwa mu bice bagenewe gusa. Non-vendors and service providers will be issued an Emirates visitor's badge and are allowed an escorted access to our hangar and facilities on a per visit basis. Abacuruzi bazwi n'abatanga serivisi bahabwa ikarita y'abashyitsi ibemerera kugera muri ubwo bubiko ariko igihe basuye gusa. In the event a person with an Emirates ID badge or Emirates visitor badge requires access to the ramp, they must be escorted at all times. Mu gihe hari umuntu ufite ikarita ya Emirates cyangwa ikarita y'ubushyitsi agasaba kujya aho indege zibikwa, agomba guherekezwa buri gihe
reka turebe noneho ku makarita aranga abantu atangwa na Emery Air. Ubwoko bw'ayo makarita. Iya mbere dufite Emery Air ID badge. An Emery Air ID badge shall be issued contractors, customers, and vendors who will be working on site for a period of longer than 7 days. These badges will be issued by maintenance and administration, the facilities manager, or HR. These badges will be issued for a period no longer than 1 year. Ikarita ya mbere ni ikarita ihabwa ba rwiyemezamirimo, abakiriya n'abacuruzi baje gukorera mu kibuga cy'indege gusa igihe kiruta iminsi 7. Aya makarita akaba atangwa n'ibiro bishinzwe ibungabunga, uwita ku nyubako n'ibikoresho, cyangwa ushinzwe abakozi. Aya makarita azajya atangwa mu gihe kitari hejuru y'umwaka, ni ukuvuga ngo agenewe gukoreshwa igihe kitari hejuru y'umwaka. Amakarita ya kabiri ni amakarita ahabwa abashyitsi cyangwa Emery Air Visitors Badge. An Emery Air Visitors Badge will be issued to customers, vendors, and service providers who are on site for 7 days or less. Ikarita y'abasura Emery Air cyangwa ikarita y'abashyitsi ya Emery Air izajya ihabwa abakiriya, abacuruzi n'abatanga serivisi baje gukorera ku kibuga cy'indege mu gihe kingana cyangwa kiri munsi y'iminsi 7. Emery Air Visitors Badge will be issued at the front desk of each hangar. Iyi karita izajya itangirwa ku muryango winjiraho indege zibikwa aho abantu bakirirwa. Emery Air Visitors Badge will be issued on a daily basis. Iyi karita izajya itangwa ku munsi. Ni ukuvuga ngo niba baje uyu munsi bagomba kuza iminsi 7, buri munsi bazajya bahabwa iyo karita. Persons issued a visitor badge are required to sign in via the visitor's log form. Abahabwa iyi karita bagomba kuzuza kwiyandikisha bakoresheje inyandiko y'abashyitsi. Completed visitors log are required to be kept for a period of 1 year in the visitor log binder kept at each front desk. Inyandiko zujujwe z'abashyitsi zigomba kubikwa igihe kingana n'umwaka mu gitabo cy'abashyitsi kibikwa buri aho abantu bakirirwa. Mu magambo make ku bice birinzwe muri Emery Air twabonyemo ensuring all unattended aircraft are properly secured, kumenya uko indege zacungiwe umutekano zirindwa cyangwa zibikwa neza, keep control of all Emery Air secure areas, gucunga ahantu hose harinzwe muri Emery Air, validate reasons for access to ramp and hangars, kumenya kumenya no kwemeza impamvu yo gutanga uburenganzira bwo kugera aho indege zibikwa cyangwa ziparikwa. Ensure all individuals are issued proper badging prior to entering secure areas. Kumenya ko abantu bose bafite ibyangombwa byagenwe mbere yo kwinjira ahantu harinzwe muri Emery Air. Ibyo twari birebeho byari ibyo, nizere ko twabashije kumenya ese AOA ni iki, ni iyihe badge nkeneye, iyo badge yemerewe kungeza hehe, ni hehe itemerewe kungeza, ni ubuhe buryo nshobora gukoreshamo badge yanjye neza, ni ubuhe buryo butemewe bwo kuyikoresha n'ibindi byinshi. Ni ahangaha dusoreje. Mugize ikibazo mushobora kuza kumbaza.